Today we are going to learn about domestic animals. Okay, so today's topic is about domestic animals. அதாவது வீட்டு விலங்குகள். இத பத்தி தான் இன்னைக்கு நாங்க சொல்லி கொடுக்க போறோம். So what is the meaning of domestic animals? அதாவது வீட்டு விலங்குகள்னா என்னது? Domestic animals are the animals which are reared or kept at home. Yes, so these animals will be often found in some houses. ஓகே, அதாவது வீடு விலங்குகள் என்னது? ஆமாம், இவங்க எல்லாமே வந்து வீட்டில் தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஆல் தீஸ் அனிமல்ஸ் வில் பி க்ரோன் அட் ஹோம் அண்ட் தே வில் நாட் பி லைக் லெஃப்ட் இன் டு த ஃபாரஸ்ட் ஆர் சம்திங் லைக் தட். ஓகே, ஸோ தேர் ஆர் டூ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ். யூ ஹாவ் டொமஸ்டிக் அண்ட் about like wild animals. So today we are going to learn about domestic animals. Okay, so what are the domestic animals? You know children. இப்போ வீட்டு விலங்குகள்னா உங்கள் வீட்டிலலாம் என்ன இருக்குது, என்ன அனிமல்ஸ் இருக்குது? எஸ், உங்கள் வீட்டில் நாய் இருக்கும், இல்லை பூனை, கோழி, இந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்கும்ல. ஸோ யூ ஹாவ் இன் யுவர் ஹவுஸ் வாட் யூ ஹாவ்? எஸ், யூ ஹாவ் கேட் as your pet or dog, you have hen. Yes, so normally these are the common animals that you have at home or what we see at home. Yes children? Yes, so what is your pet at home? இப்போ உங்கள் வீட்டில் என்ன இருக்கலாம், இல்லை நாய் இருக்கும், இல்லை உங்கள் பெட் மாதிரி நாய் வச்சுருப்பாங்க, இல்லாட்டி பூனை வச்சுருப்பாங்க. ஸோ ஆல் தீஸ் அனிமல்ஸ் ஆர் ஆஃப் த டொமஸ்டிக் அனிமல்ஸ் category. Okay, so you have now the dog. Okay, you have dog, cat, அதாவது dog means dog என்னது, நாய். அப்புறம் பூனை, that is cat is called பூனை. Then you have the hen. Hen is another கோழி. Then goat, ஆடு. Then you have cow. கவுன் என்னது, மாடு. சில வீட்டில் மாடு இருக்கும், இங்கே பார்த்துருப்பீங்கல்ல. இப்போ உங்கள் வீட்டில் இருக்கலாம் இல்லை. ஸோ some of your houses you have cows also to grow. Then you have rabbits, yes, முயல். Then you have horse. Then you have sheep. So these are the domestic animals. These animals it will live in your houses, if not in some farms. Okay, இப்போ வீடு விலங்குகள் ஒன்றில் வந்து வீட்டில் இருக்கும், இல்லாட்டி நீங்கள் ஃபார்ம்னு நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க இல்லை. ஃபார்ம்ஸ்னால the place like this, அங்கேயும் இதெல்லாம் இந்த these types of animals will be over there. People will rear these animals over there. So I can tell you, see, dog அதாவது நாய். Then you have pig என்னது, பன்றி. Then cow என்னது, மாடு. cat பூனை. hen கோழி. rabbit முயல். horse குதிரை. sheep செம்மறி, ஆடு. Okay, so these are the pictures which are here. Okay, so now we are going to learn about, today's topic is about, yes, domestic animal, that is அதாவது வீட்டு விலங்குகள். Domestic animals. Okay, so what are the domestic animals children? அதாவது வீட்டு விலங்குகள் பேர் எழுதலாமா? So it is dog, next one is pig, you have cow, cat, hen, rabbit, horse, and sheep. Okay, so these are the few domestic animals. Is the dog, pig, cow, cat, hen, rabbit, horse, sheep. Okay, இப்போ dog nanadu, yes,
nai. Okay, so first one you have is dog, tadu nai. Next one you have pig. Pig na enadhu? Ama, pig na pandri. Okay, so you have the pig, that is called pandri. Next one, cow. Cow na enadhu? Ama, cow na maadu. Okay, so you have even the cow. Next you have the cat. Cat na ama pune. Cat na pune. So you have அப்ப என்ன இருக்குங்க? ஆமா, நாய், பன்றி, மாடு, பூனை. Next is hen. Hen is another. Yes, hen is கோழி. So you have, next is hen. Next one you have is rabbit. Rabbit na முயல். So you have rabbit. Next you have is ox. Ox means, yes, kudirai. Okay, so you have even ox. Last it is sheep. கடைசில என்ன எழுதிருக்கீங்க? Sheep. Sheep na செம்மறி ஆடு. Okay. Okay, so you have now few animals names here. Okay, so these are the domestic animals: dog, nai, pig, pandri, cow, maadu, cat, பூனை, hen, கோழி, rabbit, முயல், ox, குதிரை, sheep, செம்மறி, ஆடு. So these are the domestic animals. இப்போ இங்கே எழுதியிருக்க பேர் என்ன? What animals are these? Yes, this is வீட்டு விலங்குகள். Okay, now how these animals help us? இப்போ இந்த animals எல்லாம் எப்படி நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்காங்க? Yes, now the dog. What does the dog do? Yes, the dog guards the house. இப்போ நாய் எதுக்கு வீட்டில் வளர்த்துறாங்க? நாய், ஆமாம், நாய்க்கெலாம் என்ன செய்யணும்? ஆமாம், நாய் தான் வீடு ஃபுல்லாக பார்ப்பாங்கல்ல. இப்போ நீங்கள் எல்லாம் தூங்கிட்டு இருக்கும்போது என்ன செய்யணும்? ஆமாம், நாய் தான் சுற்றிட்டே இருக்குல்ல, வீட்டுக்குள்ளே சுற்றிட்டு வெளியில் சுற்றிட்டு. It will take care of your house. Yes, so the dog takes care of the house in the night and in the day. Then what does a cat do? The cat, yes, if you have any rats in the house, இப்போ பூனை என்ன செய்யும்? ஆமாம்மா, குட்டி குட்டி எலியெல்லாம் இருக்குல்ல சில வீட்டிலலாம், அதெல்லாம் பிடிச்சிருவாங்க எல்லாம் the cat. So it helps to catch the mice, yes, or any small types of insects, all that the cat also helps us. Next one you have the hen, அதாவது கோழி. இப்போ கோழி என்ன யூஸ் கோழி? Yes, the hen gives us eggs. இப்போ நீங்கள் முட்டை சாப்பிடுவாங்கல்ல பசங்க, முட்டை அது எங்கேருந்து கிடைக்குது? Yes, the hen gives. கோழியிலேருந்து தான் என்ன கிடைக்கும்? முட்டை கிடைக்கும் இல்லை? ஆமாம். Then the rooster is the same. Okay, hen is the female and the rooster is the male. Then next you have cow. Cow, what's the use of a cow? Yes, the cow gives us milk. இப்போ மாடுன்னு என்ன கிடைக்கும்? ஆமாம், மாடு பால் தருவாங்கல்ல. இப்போ பசங்களாம் வீட்டில் எப்படி பால் குடிக்கிறது எப்படி? Yes, it is from the cow. Okay, so மாடு என்ன செய்யும்? ஆமாம், பால் தரும். Then you have the horse. What does the horse do? Yes, so when you go to some places, the horse, you will go horse riding. இப்போ நீங்கள் சில இடத்துலலாம் ஊர்லலாம் போனால் என்ன செய்யும்? ஆமாம், ஹார்ஸ் ரைடிங் எல்லாம் போவீங்களா தானே பசங்க? Yes, so that horse is used for horse riding, or some people they have it in their houses also. Okay,
Then the same, the rabbit and the sheep. Okay, rabbit is also grown as a pet. Okay, it is just kept at home as pets. Now sheep, what is a sheep? What do you get from the sheep? When sheep செம்மறியாடு அது என்ன கிடைக்கும்? What you get from the sheep? Yes, you take that wool of the sheep and you make sweaters. Yes, you get the wool, you make sweaters out of it. இப்போ செம்மறியாடுனா என்ன செய்யணும்? ஆமாம், நீங்கள் ஸ்வெட்டர்லாம் போடுவாங்கல்ல நீங்கள் பசங்க. So that wool is taken from the sheep. Okay, from the fur. So these are the animals, domestic animals, and these animals they grow in your house. அதாவது வீட்டு விலங்குகள் எங்கே தான் இருக்கும்? ஆமாம், வீட்டில் பெட்ஸாக இருக்கும், இல்லாட்டி ஃபார்ம்ஸில் இருக்கும். ஓகே, and these are the names of some domestic animals what are here. Okay, அதாவது வீட்டு விலங்குகளோட சில பேர்கள் இங்கே இருக்குது, உங்களுக்கு தெரிஞ்சது. The pictures are here and the names are here. Okay, so even domestic animals are also useful for us. Yes, in our lives also, they also live with us in our houses. Okay children, so I'm sure you would be, did you understand today this one of domestic animals? Yes.